back, you know, 10 years or so, nobody really used pre-workout. Now everything pre-workout. I think they're valuable because there's some days, of course, when, you know, maybe you didn't get enough sleep or you're just very tired and you need a bit of a boost, and I think that's okay. But I think to use it every day or for every work, I think it's ridiculous. Right. And I think the role that stimulants might play, you know, for someone who's trying to gain size, I think a lot of times they take away from your appetite, which is not good if you're trying to get bigger. And I think a lot of times people are using so many stimulants that they don't actually realize how they feel. So it's, you know, it's important to know if you're tired or if something is off, because then you can address it with your diet, with your you know, your lifestyle. But a lot of people, they're kind of going through each day kind of drugged and don't even know what's going on. Yeah. Gym junkies. Thank you for your support. You can read it. Okay. Yeah. Well, yeah, of course. Okay. I will ask you a couple of questions. Yeah. Do you want me to do it? Yeah. Oh, by the way, and the hat. Oh, of course. You forgot about the hat. Thanks. 2009. By Brian Moss. Of course. I know that. In New York City. In New York? New York. Oh shit. Wow. Use the pink one. As you may or may not know, I had an injury. Не знаю, вы знаете или нет, у него травма была. And even though it's already been over a year, Уже прошло где-то год, it's been a slow recovery. но восстанавливается она очень долго. Although it is improving. Хотя прогресс, конечно же, есть. So initially I was hoping to get on stage maybe in May for New York Pro. Вообще я, конечно, готовился в мае выступить на Нью-Йорк Про. So I'm not sure if exactly that will be when. Не знаю, в общем, конкретно когда это будет. But I 100% plan to be on stage again. Но я на 100% планирую снова выступать, возвращаться на сцену. Вот он, если работает с девушками, он предпочитает более функциональные упражнения, суперсеты, либо классические тренировки с большими весами. Со спортсменками, то есть не с обывателями, не с любителями. Do you have any female clients? Yes, the majority of my clients that were female were in person, like in the gym. Да, большинство у него клиентов, девушек, женщин, он с ними лично тренируется. But of course, I work with women also on nutrition, you know, online coaching. Also. Ну и как бы онлайн, естественно, тоже он их консультирует там по питанию. So and when you train in person with women, how do your workouts look like? Functional, maybe gym. Or is it more of classic compound, classic movements? Always, for everybody, men or women, all trained. I train everyone the same. Я, говорит, и мужчин, и женщин по одной и той же программе тренирую. Heavy, hard, intense. 10-15 повторений. Тяжело и интенсивно. How many reps? It depends. Sometimes it can be very heavy for only 6 reps, and sometimes up to 20 reps. Ну, по-разному тут варьируется. Я, может быть, и на 6 повторений, может быть, и на 20. But it's always a maximum effort. Ну, как мы всегда работаем на максимум возможности. And high intensity and forced reps, etc. С высокой интенсивностью. Высокообъемная, высокая интенсивность. High volume, high intensity, right? Everything. Да. Overload. Everything is overload. По полной нагружая, короче говоря. А сколько тренировок в неделю у девушек? How many workouts a week do female clients have? Off season, 4 or 5. Межсезон 4-5. So basically like Dorian Yates style. More toward a Dorian Yates style, but maybe with a little bit more volume. Ну, что-то, в общем-то, вроде стиля Дориана, но только немного больше объема. Because I believe in Dorian's principle of overload and not just doing volume, but I think for most people we need a little bit more volume. Вот, я и сам, в общем-то, соглашусь с подходом Дориана к тренингу, но единственное, что вот я думаю, что конкретно отдельные люди, они требуют просто немного, чуть побольше объемной работы. Как относится... Вот сейчас
к мэнс-физику. Вот именно его мнение. Что он думает по этому поводу? Как вот к выступающей категории. То есть бодибилдинг, Я да, понял, и физик. So, second list test question. What's your opinion about men's physique? You know, I think that if men are competing in men's physique because they truly want to look that way, I think it's good. Но, опять же, если ребята соревнуются, потому что они действительно так хотят выглядеть, в принципе, всегда в жизни, да, это хорошо. However, I think if what you really want is to be a bodybuilder, then you have to take the time and do what you need to do to train for bodybuilding. Однако, ну, если вы, соответственно, хотите быть именно культуристом, то нужно все-таки выждать определенное время и делать то, что требуется для того, чтобы стать культуристом. So, you know, he wants you to take, you know, a much broader look in the category itself. Right. So, what do you think about the category? Well, I mean, it doesn't interest me. Ну, мне это не интересует, в принципе. But I mean, I think that the guys can still look very impressive. They can look great. But for me, of course, visually, bodybuilding is the most impressive for me to look at. Ну, конечно, там тоже есть ребята, они, которые могут и впечатляюще выглядеть, да, хорошую форму показывать. Но лично для меня все-таки наиболее впечатляющая категория это бодибилдинг. But I think many of the guys, they look fantastic. Ну, естественно, конечно же, много спортсменов на физике, они действительно фантастически выглядят. Chulsung, you know this? What is it? Chulsung. Asian bodybuilding. Asian bodybuilding. How it look? Good. It looks very good. Хорошо, да. Хорошая форма. Yeah. Ну, он говорит, что он натуральный бодибилдер. Что думает об этом? Is another representative of natural bodybuilding. Do you agree? Can you agree on that? Yeah. Natural, bodybuilding. Yeah, me too. Yeah, you know, I try to keep my diet very natural and clean. Да, то есть, ну, в принципе, у него питание достаточно чистое и, то есть, естественное. And not only do I do this because I feel the best. I do this because I feel good when I eat this way. То есть это, ну, это не только потому, что я себя хорошо чувствую, в первую очередь, да, поскольку и питаюсь так. But also, I think that you know, as a bodybuilder, sometimes I do things that are not healthy, and try to do, you know, as many things that are healthy as possible. So you're trying to balance it out. Yeah, if it's possible. Ну, естественно, поскольку культуризм это такое занятие не самое полезное для здоровья, он пытается как бы вот за счет диеты, за счет определенных продуктов как-то вот, ну, балансировать, компенсировать, да, хотя бы хоть какую-то пользу организму приносить. Sometimes people will say, why do you care about you know, chemicals in your food? You know, you take anabolics. То есть, вот, ну, люди иногда вот меня спрашивают, а какая, ну, вот, почему тебя волнует там какой-то там какие-то примеси там в продуктах, там, ну, может быть, не совсем, да, полезные. Вот, ты же все-таки, ну, понятное дело, ты анаболики все-таки употребляешь. Да. But if I was a race car driver, I would still wear my seatbelt and a helmet and a fireproof suit. You know. Ну, например, вот, если бы я был, например, водителем гоночного автомобиля, я бы все равно пристегивался бы, надевал бы шлем и огнеупорный костюм. So I think the more risks we take, it's important to try to minimize them. То есть, естественно, понятное дело, все мы идем на риски, но все-таки, если есть возможность их минимизировать, почему бы этим не пользоваться? Как считает Эван, самое толковое и самое бестолковое спортивное питание? Which supplement do you consider the most beneficial and which the most useless?
Probably the most beneficial, just you know, if I could only pick one supplement, would have to be just something like a multivitamin, you know, which, you know, for me, I always, no matter what, I have a multivitamin, and of course I use Animal Pack, because I think it's just important to help, you know, to always have the vitamins and minerals. It's just the most fundamental. Но, соответственно, если у него был выбор только одну добавку, это, естественно, мультивитаминный комплекс. I think for a sports supplement, there hasn't been anything since creatine that has been as effective. Creatine is just the most effective. It's just most effective product that has ever come out, but it's not exciting anymore because now it's old. Но и если говорить в общем, так сказать, о спортивных показателях, то это креатин. Просто немного так, поскольку он такое распространение получил, это как бы... Именно модогидрат? Creatine monohydrate, right? Just plain old cheap creatine monohydrate. Была это автомат Калашникова. It works. Yeah. But it's just, now it's just not exciting anymore. Просто такого хайпа, что называется, нет сейчас вокруг уже него. Но все равно. But no, there is nothing as proven as proven, yeah, that's right. Да, то есть более исследованной и, так сказать, доказанной эффективности. Ну, понятно. А на что, допустим, не стоит тратить деньги, покупая вот спортивное питание? So, and what could you name to avoid from spending money on? Well, I think it's most important for us to always look at maybe what we would call health first. You know, there's a hierarchy in all of this, and for me, vitamins, minerals, essential fatty acids come before everything else. То есть, ну, у него на первом месте это, значит, мультивитамины и жирные кислоты. And then after that, food, of course, is just really the most important. And then there's things we can add, you know, good essential amino acids during training, but they have to be taken in a proper amount, 20 grams, but it's very beneficial. Ну вот, потом уже, естественно, в первую очередь потратить деньги на продукты питания. Ну, это понятно. Потом, ну, например, там, можно, конечно же, аминокислоты взять незаменимые, да, на тренировку. Опять же, в достаточном количестве, например, около 20 граммов. Simple combination of essential amino acids and carbohydrates during training is incredible. То есть очень будет продуктивно. So for me, animal nitro, because it's very, it contains all the essential amino acids, not just BCAAs, which I don't believe in using. Yeah, I know. So all the EAAs in combination, they make a animal makes a universal. Makes a carbohydrate drink, just called Carbo Plus. Yeah. And I use that, the two of those together. То есть очень продуктивно использовать вот смесь именно аминокислот и с углеводами на тренировке. Carbo Plus is very cheap, and Animal Nitro, especially if you take 20 grams at a time, it can be kind of expensive. Но тут опять же как бы это по деньгам достаточно затратно будет. So, and the rest, actually, I guess it depends on your current status, your current aims, yeah? Yeah, I mean, the use of protein powders and things, they can be very helpful to people if they're not, don't have time to eat, things like that. But of course, in my opinion, food is always best. Yeah. Ну, как бы, белковые порошки, конечно, тоже добавка, в общем-то, полезная в плане экономии там времени, да? Ну, он все равно предпочитает, конечно же, именно вот обычную пищу, в первую очередь. Все остальное как это бы, понятно, что добавка. Зависит, да, он говорит, что, это, опять же, все зависит от цели, от текущего, так сказать, процесса, прогресса. I train people all the time, and I say, okay, for legs, for quads, we're going to do 9 sets. And they say, that's it?
and then they're destroyed. Yeah. And they say, I can't believe how I feel. I feel like you got hit by a train. То есть я вот, например, говорю, там, допустим, клиенту, что сегодня мы там на тренировку, у нас там будет 9 подходов там на квадрицепс. То есть они вроде как бы сначала такие там, почему так мало, как бы, да. А потом уже, естественно, когда это проделаем всю эту работу, он говорит, что меня как будто поезд, говорит, сбил. Да. Это я не строю. Поэтому, ну тут надо. Ну это зависит от возможностей клиента, да, если он продвинутый или нет, конечно. So it depends on the client again, right? So. Yeah, the hardest thing is to push yourself as far as you can. It's easy to just do another set. Do another set. That's easy. Yeah. You can go all day. But the hardest thing is to give a maximum effort because it becomes very, very uncomfortable. То есть самое сложное это не просто сделать подход очередной, а вот именно каждый подход делать на пределе возможностей. То есть это вот именно, ну, некомфортно очень человеку. Да, бодибилдинг не самый комфортный вид спорта. Yeah, bodybuilding in general isn't one of the most comfortable activities. Right. Ну, как писал Арнольд, если ты можешь преодолеть эту планку болевую, ну, как бы, как он говорил, что это отличает чемпиона от нечемпиона. So, but you know, as Arnold once said, this is what how to say derives a champion from a not being a champion, right? Of course. If you can go over that bar, that limit, of course, then you have a chance to become a champion. Спросите, пожалуйста, у Эвана, как часто он тренирует грудные мышцы и поскольку, ну вот в неделю, да, сколько он делает подходов и его рекомендации по бицепсам и по грудным. Do you have any fixed, so to say, schedule, training schedule for yourself? And how often do you train a certain body part? He is interested in your pecs, so in particular. So, for example, my training split is Monday, quads. Понедельник ноги. Tuesday off. Вторник выходной. Wednesday, Среда. back Спина. and calves. И голень. The Thursday off. Четверг выходной. Friday, Пятница. chest, Грудь. abs, Пресс. biceps. Бицепс. Saturday, В субботу. shoulders, Плечи. triceps. И трицепс. And then I take a break and I do hamstrings. Нет, Later in the day. получается. In one day on Saturday. А потом, то есть у него в субботу единственное, что, то есть он плечи, трицепс, а потом там через какое-то время, в этот же день, это бицепс бедра. For my chest training, it's different, you know, each workout, but to tell you maybe my last workout, I began with dumbbell flies. То есть, ну вот, например, вот последнюю тренировку он, значит, начал с разводок. And then barbell flat bench press. Потом жим на горизонтальной скамье. Then another fly, a machine fly. Потом соединение в тренажере. Incline barbell press. Наклонный жим. And then finished with dips. И отжимания. Закончил отжиманием. Each exercise is maybe 3 sets. В каждом упражнении, ну, примерно 3 подхода. And each set is somewhere between 6 and 12 reps. Ну, от 6 до 12 повторов. Именно до 12, там, до 15, да? So, в зависимости от веса, да? 6-12. So, which factor is the leading factor of your choice of the amount of repetitions? Typically the weight that I'm using, you know, you're still trying to use a decent amount of weight, and if the weight is heavy enough,
you know, I won't be able to do more than, you know, say 12 reps. But if the weight is so heavy that I can't even do 6 reps, that's probably a bit too heavy, I think. Ну, как бы от веса снаряда он отталкивается. Вот. Обычно, да, от 6 до 12 все-таки он держит диапазон. То есть 2 последних вот до отказа, да, чтобы были вот 10 с натягом, и вот 11-12 он делает уже через не могу. Yeah, so if you're speaking about 12 repetitions, last 2 are gonna be to failure, right? Yeah, so it's, you know, realistically, it's, you know, around rep number 9, I probably have to pause and having, you know, my partner with me, and he'll have to force me through the next maybe 3 reps. Ну, обычно, да, где-то вот на 9-м повторении он уже там может или паузу какую-то небольшую сделать, или там ему уже, да, партнер поможет там последние 3 доделать. So if I were able to just successfully just complete 12, this probably need to increase the weight. Как бы если я сам 12 выполняю, ну, могу еще там подкинуть немножко. So considering you're doing about 5 exercises in 3 with the 3 sets, so do you get the failure during all those sets, or only maybe? Probably 2 out of 3 per exercise. То есть, ну, если 3 подхода, где-то 2, соответственно, до отказа будет. Если я все-таки, может быть, попаду когда в Штаты, за сколько лет нужно записаться к Эвану на тренировку? If he is lucky enough to get in the States, how years in advance should he sign for your training session? No. Sign up. No, you know, a couple months. За пару месяцев. And for how much? Без ответа. So I guess this question is without the answer. Oh, you want to really know? Usually is 100 per session. $100 тренировка. Тренировка.